Good afternoon, Ma. In the previous class, we discussed about autocorrelation and cross-correlation properties. Okay, Ma. So, autocorrelation means we are taking one random process at two different time instance. Okay, cross-correlation means we are taking two random processes at two different time instance. Autocorrelation means the representation is Rxx of tau. Cross correlation means the representation is Rxy of tau. Okay, amma? So, ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనకి ప్రాపర్టీ అనేది గుర్తుంటే దాని ప్రూఫ్ అనేది ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఆటో కోవేరియన్స్ అండ్ క్రాస్ కోవేరియన్స్. Okay, ma. Auto covariance and cross covariance. Chunama. Auto covariance function. Okay, auto covariance function. Here we are considering one random process, that is x of t. Okay, ma, the random process is taken as x of t. Here this random process is taking a two different time instance. Those are t and t plus tau. Okay, ma, ఈ x of t అనే random process ని మనం t time దగ్గర t plus tau దగ్గర కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు those will be represented as x of t and x of t plus tau. Okay, amma. Auto covariance means the auto covariance function is represented as cxx of tau. cxx of tau. చూడండి ఇక్కడ మనం టూ టైమ్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం కదా, t, t plus tau. The representation is cxx and the first x is related to t, second x related to t plus tau. Okay, ma. The formula for this autocovariance function is Rxx of t comma t plus tau minus expected value of x of t into expected value of x of t plus tau. Okay, ma. This is the formula for the autocovariance function. Chudamma. Cxx of t comma t plus tau. This is the autocovariance, that is equal to Rxx of t comma t plus tau. What is the name for this? దీనికి నేమ్ ఏంటమ్మా? Rxx of t comma t plus tau అంటే autocorrelation. Autocorrelation. So Rxx of t comma t plus tau minus expected value of x of t into expected value of x of t plus tau. Okay, ma, this is the formula for the autocovariance function. Okay, ma, see the properties for this. Okay, the first property is x of t is WSS. What is meant by WSS? Very, very important, amma. మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం మనం WSS మీద. WSS అంటే ఏంటంటే అమ్మా, వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్. మనం స్టార్టింగ్ లో నేర్చుకున్నాం అమ్మా స్టేషనరీ ప్రాసెసెస్ దగ్గర. ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్, సెకండ్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్, వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్. వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్. ఓకే అమ్మా, సెకండ్ ఆర్డర్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ కే ఇంకో పేరు వచ్చేసి వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ అమ్మా. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి x of t is WSS. ఎప్పుడైతే వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అన్నామో మనకి టూ కండిషన్స్ అనేవి సాటిస్ఫై అవ్వాలమ్మా. వాట్ ఆర్ దే? The first one is the mean value is constant and the second one is the autocorrelation is constant. The mean value is constant and autocorrelation is constant amma. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి x of t is వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అన్నాం కదా. సో అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ మీన్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అమ్మ. మీన్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? మీన్ వాల్యూ అనేది టైం మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, అవునా?
అంటే t దగ్గర ఎంత అయితే మీన్ వాల్యూ ఉందో t ప్లస్ టౌ అనే టైం దగ్గర కూడా అంతే మీన్ వాల్యూ ఉంది అని, అంతే కదమ్మా. ద మీన్ వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటమ్మా, ద మీన్ వాల్యూ అట్ ఎ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మీన్ వాల్యూ అట్ ఎ టైం t ప్లస్ టౌ. దాన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, expected value of x of t is equal to expected value of x of t plus tau. కామన్ గా దీన్ని మనం x బార్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా, కామన్ గా మనం x బార్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే రాసామో ఈ వైడ్సన్ స్టేషనరీ కండిషన్ రాసాం కదమ్మా. సో దీన్ని ఆటో కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ చూడండి cxx of t, t plus tau కదా. సో దాని షార్ట్ కట్ లో cxx of tau అని రాసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు rxx of t, t plus tau ని ఎలా రాస్తున్నామమ్మా, rxx of tau గా రాస్తున్నాము. మైనస్ x బార్ స్క్వేర్, x బార్ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t ఈజ్ x బార్, expected value of x of t plus tau is also x bar. కాబట్టి ఇక్కడ x bar into x bar, that is x bar square. ఓకే అమ్మా, that is x bar square. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి x of t ని వాట్సన్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ లో కన్సిడర్ చేస్తున్నామో cxx of tau is equal to rxx of tau minus x bar square. ఓకే అమ్మా, cxx of tau equal to rxx of tau minus x bar square. Okay ma. Next second property, at tau equal to 0. Suppose మనం tau equal to 0 ప్లేస్ చేసాం అనుకోమా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, cxx of tau కదా, cxx of 0 equal to rxx of tau, that is rxx of 0 minus x bar into x bar. ఎందుకని ఇక్కడ మనం tau equal to 0 ప్లేస్ చేసాం కదమ్మా, expected value of x of t, that is x bar, expected value of x of t plus tau, tau plus లో 0 పెడితే x of t, expected value of x of t ని మళ్ళీ మనం x bar గా రాసుకోవచ్చు. సో x bar into x bar is x bar square. దాన్ని మనం x bar అంటే expected value of x కదమ్మా, x bar square అంటే expected value of x whole square. అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడమ్మా, cxx of 0 equal to rxx of 0 minus x bar into x bar. ఓకే అమ్మా, సో rxx of 0 అంటే ఆటో కొరిలేషన్ అట్ ది ఆరిజిన్ కదమ్మా, ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఆరిజిన్. ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ నేర్చుకున్నాం అమ్మా మనం. ఓకేనా, ద ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్, the autocorrelation function at the origin is equal to the mean square value of a random process. గుర్తుందమ్మా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని rxx of 0 ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే expected value of x square of t అని రాసుకోవచ్చు అమ్మా, మైనస్ x bar square కదా, expected value of x whole square. అంటే మనకి ఇక్కడ expected value of x square minus expected value of x whole square. What is this? Are you remember? The variance, that is sigma square. Okay ma, variance sigma square. అంటే ఎప్పుడైతే మనం tau equal to 0 తీసుకున్నామో cxx of 0 అంటే ఆటో కోవేరియన్స్ function at tau equal to 0 is equal to variance, that is sigma square. Okay ma, variance. The next property is autocorrelation coefficient. Autocorrelation coefficient amma. So ikkada chudandi, rxx of t comma t plus tau. Okay ma, chudandi, sorry here, autocorrelation coefficient, this is rho xx of t comma t plus tau. Okay, the representation is rho, like, okay, like this. So is equal to, the formula for this is cxx of t comma t plus tau divided by square root of cxx of t comma t into cxx of t plus tau comma t plus tau. Okay ma, chudandi, auto correlation coefficient.
is equal to, that is represented as rho xx of t comma t plus tau. చూడమ్మా ఎక్కడైనా t comma t plus tau ఉన్నప్పుడు మనం షార్ట్ కట్ లో tau అని రాసేయచ్చు. ఓకేనమ్మా, rho xx of tau equal to cxx of t comma t plus tau divided by square root of cxx of t comma t into cxx of t plus tau comma t plus tau. ఓకే అమ్మా, టౌ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ cxx of t డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ cxx of t comma t ఇంటూ దీన్ని కూడా మనం cxx of t comma t గా రాసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది రూట్ ఆఫ్ cxx of t comma t ఇంటూ cxx of t comma t. సో హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి డినామినేటర్ లో ఏం మిగులుతుందమ్మా cxx of t అనేది మిగులుతుంది. న్యూమరేటర్ లో కూడా cxx of t comma t ఉంది కదా. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, సో ఈ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్లీ we are getting 1. ఓకే అమ్మా, ఫైనల్లీ we are getting 1, the autocorrelation coefficient. ఓకే అమ్మా, సో సేమ్ ఇలాగే మనకి క్రాస్ కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్. క్రాస్ కోవేరియన్స్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్రాస్ కోరిలేషన్. క్రాస్ కోరిలేషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, rxx of, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, here cross covariance function means here we are considering two random processes x of t and y of t. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం క్రాస్ కోవేరియన్స్ క్రాస్ కోరిలేషన్ తీసుకున్నామో మనకి టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ అనేవి కావాలమ్మా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ x of t and y of t are two random processes. Okay amma, so at different time instance x of t and y of t plus tau. Okay amma, x of t and y of t plus tau are the random processes. Okay amma, see the cross covariance that is cxy of t comma t plus tau. ఓకే అమ్మా, cxy of t comma t plus tau. చూడమ్మా పైన మనకి ఆటో కోవేరియన్స్ వస్తే సో సేమ్ ఇది కూడా అంతే అమ్మా, కాకపోతే ఇక్కడ అక్కడ x6 అంటాం, ఇక్కడ xy అంటున్నాం అంతే. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే, cxy of t comma t plus tau is equal to rxy of t comma t plus tau minus expected value of x of t into expected value of y of t plus tau. Okay ma, expected value of y of t plus tau. Properties చూద్దాం. Okay na, properties చూడమ్మా. The first property is x of t and y of t are WSS. WSS అంటే ఏంటమ్మా, wide sense stationary process. ఓకే అమ్మా, సో ఎప్పుడైతే మనకి x of t and y of t are WSS అని చెప్తున్నామో మనకి WSS అంటే what are the conditions అమ్మా, the mean value is constant and the autocorrelation are constant. Okay ma, so ఇక్కడ చూడండి cxy of t comma t plus tau, ఇక్కడ ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ నోట్ చేసామమ్మా. cxy of t comma t plus tau equal to rxy of t comma t plus tau minus expected value of x of t into expected value of y of t plus tau. Okay ma, చూడండి cxy of tau is equal to rxy of tau. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో మనం rxy of tau అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. మైనస్ దిస్ విల్ బి మీన్ ఆఫ్ x of t, so x bar, this is the mean for y of t, that is y bar. Okay అమ్మా, cxy of tau equal to rxy of tau minus x bar y bar. Okay amma, so the next property is x of t and y of t are uncorrelated. What is the meaning for uncorrelated? చూడమ్మా ఎప్పుడైనా కానీ correlation అంటే that is having some relation, similarities. ఓకే అమ్మా, అన్కోరిలేటెడ్ అంటే ఇండిపెండెంట్ అనమ్మా మీనింగ్. అన్కోరిలేటెడ్ అనగానే
దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్. x of t and y of t are uncorrelated. అంటే ఇండిపెండెంట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఆటో కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్? ఓకే అమ్మా, అర్థమవుతుందా? ఆటో కోవేరియన్స్ ఫంక్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫార్ములా రాయండి ఫస్ట్. cxy ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ rxy ఆఫ్ టౌ ఉండాలి కదమ్మా. rxy ఆఫ్ టౌ కి బదులుగా మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఇంటూ y ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ. ఓకే అమ్మా, expected value of x of t into y of t plus tau minus expected value of x of t into expected value of y of t plus tau. ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఎప్పుడైతే మనం అన్కోరిలేటెడ్ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నామో అప్పుడు ఇక్కడ చూడండమ్మా, కంబైన్డ్ గా ఉన్న ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి కంబైన్డ్ గా ఉన్న మల్టిప్లికేషన్ ని ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా? ఎందుకు సపరేట్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ x of t and y of t ఆర్ అన్కోరిలేటెడ్. అన్కోరిలేటెడ్ మీన్స్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే అమ్మా, ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఇంటూ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ సపరేట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ అవి ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలమ్మా. ఓకేనా? ఆ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్ ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఏంటి అంటే అమ్మా అన్కోరిలేటెడ్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ expected value of x of t into y of t plus 2. దీన్ని సపరేట్ చేయొచ్చు కదా, అన్కోరిలేటెడ్ అన్నాం కాబట్టి. సో expected value of x of t into expected value of y of t plus 2 minus expected value of x of t into expected value of y of t plus 2. చూడమ్మా, ఈ టర్మ్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. టర్మ్స్ అన్ని ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ సేమ్ టర్మ్స్ కదమ్మా, మధ్యలో మైనస్ సింబల్ ఉంది కదా, సబ్ట్రాక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ వి ఆర్ గెటింగ్? జీరో. ఓకే అమ్మా, జీరో. నెక్స్ట్ క్రాస్, ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ is the cross correlation coefficient. ఓకే అమ్మా, చూడండి, cross correlation coefficient that will be represented as rho xy of t comma t plus tau. Okay ma, rho xy of t comma t plus tau is equal to c xy of t comma t plus tau divided by square root of c xx of t comma t into c xy of t plus tau comma t plus tau. This is the cross correlation coefficient. Okay ma, so these are the properties of autocovariance function and cross covariance function. ఓకే మా, సో మీరు ఇవి 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అమ్మా. ఓకేనా? Okay ma, thank you. So today all of you practice this autocovariance and cross covariance functions and properties also. Okay ma.